Lobtu Samololia testile, three on the parties in the party system in India. The Lobse Chazan Chuzu Chaganalolia, Tiahi, Chezan Deshi the Dodu Chatigre, Lobzin the Shipta King Chetulia, Lobzi the devil Yubiki, Nin Tung Gebatigeki, Negi, links the description box Nalma Pushagi, Ani Lobtu Zitige the Inji Sirona. Lobzin the Tomshi the so if you know this chart, you are good to go. Okay, in lobse deep manang gon ya ngazo lobse thangbu de ya pa chi capture de si vrajina lobse thangbu nang lo ya ngazo challenges of nation building the valia three major challenges nation building che establishment of democracy and development and well-being of society, which basically is plant development. Nganzu nation building the plant development ding ngazo nang sarwa. Now this chapter it deals with the establishment of democracy. Okay, which means kanda yaga ranze razhavigi jene democracy, that also which is based on parliamentary form of government and universal adult franchise tindi chi nganzu establish khandis chigi imbe. Okay, di kolre tsawe yaga gi tsatim constitution nanglo le ya di khö de yor de yine ge khö wa shisungi constitution na yo wa shisungi thöngobe practice khandis nangi imbe. Di kunju gi major challenge cha de yore. Tenda sonzang tanda nganzu chapter di nanglo liya gyaga rangze razhavane sonche tanda pato liya gyaga ki party systems ani khandichi experience che yore di kol nganzu changya re chazan di wo liya nganzu ki thangbu de liya congress system kol che dana shingi multi party system ani dana shingi bi party system gyaga nanglo liya dige sumni khandis chungre di kola nganzu nangurwa kanda tangi shubu shisu re di lobzen di chazan do jirwa gyaga nanglo liya establishment of democratically elected government based on the parliamentary form of government di khandes chung re di kolong na ya che ini di manang gong liya gyaga nanglo liya democratically elected government established che duliya gyaga kangi mangu shiush therwa chisa dige challenges thing az thangbo di challenges na ya che tat mangzo yang thakbe shungji zuye cheduliya kanda gyagagi election commission chi zure nga zu yudulenga yosho lugu gorwa cheza yosho luye cheduliya lugu yudu ane yudu gi legunj gugu yorwa cheza election commission di gyaga nanglo liya 1950 la zure di kabdaliya first chief election commissioner di Sukumar Sen Khonare. Okay, cheza first election di une chashi chevrajina 1950 la yosho thangbu luye gi chashi yorde in election commission la kangi mangbu je chebe gyumze la te che thengni ma jangwa khere thengma ni postpone na kherwa postpone na je thama thapshu election thangbo di 1952 la ta nang thure cheza challenges kharre dige di nganzo ta thandama na ya che challenges thangbo di kharre shu origina size of the country nganzo election cheve kap de liya ta saja dige chasa electoral constituencies la kopshi kya ku korwa in electoral constituencies la kopshi gyaga dodu rwa gyaga di chede chetache di kapdelia kopshi gyabe la pe misikange tere chikche yebadelia preparation of electoral rolls ta di kapdele electoral rolls dige di 30 chiele thuju pe mangbu gore kai sinarwa thangbu di kunju mima changma gi ani mingda dige di yarle we kapdelia ming takta jiyo mare pe na chashana kime bum shipchu sto jirwa dilaya khunaju ming maimba che Koran zu ming gang liya yana wife of che yana daughter of ti mo so su ming yo mare chesa dige chasang ji phallo che ya list yang gyo ro kya so che khere revise che khere chesa digi thuju ma shu ju kore sumba delia illiteracy and training of polling officers chesa di kap dela eligible voters khaju yersina 17 crore in a 17 crore nanglo ne only 15% were literate thimengi rwa shempa chasang ani kharsana illiterate re ta dinde indi rwa ani ta yosho di yapu jongye cheduliya ani election commission ki penetration officers sa boom sums dige la ya ani training ta tew khere election khandis conduct chegure din samal training tega dodi rwa digi in thuju mangu shiuj gore ani shiva delia poverty ta gyaga di kapdelia illiterate chikpuji maimbe gi lungba pe misi gi kyo che ani mi nanglo la mi dingi chama kyo che mi mang che ji karsna hand to mouth re
okay cheza neda dinde kapdelia ani yesho luga yungur we khansna yesho luga yung kapdelia nima yingan ji thola tu lega cheya rang mare lega mena ngu yo mare cheza dinde gi chane ani yesho luga yungur we de khunju thobo chimbu jure cheza dinde indi ruwa general election thangbo delia kangi mangbu shiuch the yore di galia ani thandu western dinju gi kharla gorslana mangzo yang thakbo ji yong chedulia it requires modernization urbanization education access to media utuks labgi yorte kyagala andi kapdelia dinju chawani ni yo mare chizan dinde induta mangbo shiuchi gemu shogor yaga di ta yungur west te yungu khora mares kaisna dige chasan changa yo mares ineke this western myth was proved wrong first general election la wesho lungi ki turn out the PMC ki yakpo okay expect chewale haga chung yore so the first general election was a huge success despite all the challenges and despite the various criticisms by the western countries okay that in nganzu challenge chawajerwa so next we'll do the congress system okay the first general election ne chiche eighth general election phadulia kharlagosna di ki thuju delia congress system lagiore the tables dwa I would advise you to learn this table the table dikharan chu ki nose nanglo le yore takisi ya dating ki lop tu mai be lop tu shemba singe din yo rajina di kyanzu ki snapshot jilin thune ya yore khaisina the table di jang rajina lopse sum jang the ke yo mar lopse di da di ki jel ya lopse ni lopse sum ani thanda table di kan la shi chwe ni ro chesa ya kisi di par ke la save me na you can always leave a message in the description below and I can make this table available to you okay now anyway let's move on and do the congress system first the congress systems dwa first general election ne eighth general election phadulia thangi shuba 1952 ne chine 1989 phadulia congress system shugiyo res khaisna di kapdulia khanda sixth term the sixth general election jirwa di janada party thobre ine di party thobre te thuju thundush mashi rule che thu yo mare thimengi ani first general election ne chini eighth general election phadulia congress ki dominate chidu and delia congress systems chijela gyore ine nga ju di thande ki di nangdoria will just focus from first till fifth general election okay so then the first ne fifth general election de yang ju sumya kopshi kya yore thangbo dish to chesa first second and third di thangbo category chik na lu che delia nga ju ki kharla course na one party dominance lani love yore okay the one party dominance should be jumjin kharsna di kapdelia congress ki dominate che yorwa and the congress ki dominate chi to go ki jumjin ke kharsna this sumja delia congress ki pet core majority ki top yore to chesa top go ki jumjin di thangbo delia kharsna inherited the legacy of national movement congress the national movement ki inherited do chi che tag yore khansna di nanglo lia leader mangbu shiu chi ani khanda national struggle na yungi chen thanda to congress ki candidate chi che election contest chi yudu an khunju ki mimang gi rangsing gi del wor pen cha shena mo Jawaharlal Nehru da khunju yudu and dige ki charismatic leaders di ki ani voters mangu shiu chi attract chi yure niwa delia Indian National Congress di the political party ningshu re ani ningshu indi ro mi chame ha kho di yore da na singi party the remotest areas dige le khap de yore chisa mi chame gi washing di yore chisa dinde gi familiarity the popularity ki ani jumzel te ne ya congress la wesho ragwe chik jumzen dire sumba delia weakness of non congress parties the congress mai be gi political party mang che ji jaga rangje rachas ki kap delia ani form chigore di ndu khunju savare well established mare chisa dinde indu yan di jumzen lete ne an khunju chik shorche khanda congress la rago jumzen chik dirwa dine social and ideological coalition kyaga ki thanda Indian National Congress di thango delia form cheve kap delia pressure group chini form cherwa cheza kyaga by the time ni civil disobedience movement chini ani nanglo di kap delia ta mi mangbu shiu chi gi
Congress join chije khanda kyaga ranze ra wake up delia Congress was kind of like transformed into a rainbow like social coalition ta dinangule meet ta manda classes ta manda caste ta manda religion ta manda language ta manda ani mi interest ta manda yo changma do ji nyem do yudirwa suine ge khanda Congress lawa da so su gi familiarity chi yo bare tinde imbe jumzel tene ya yoshu ragwe chi jumze dirwa sumbadelia tolerance and management of factions cheza thank you shuwa nashin ro Congress ti dinde ki ta khanda rainbow like system ro cha di di nanglo liya pe diore karsa tawa shimbalia ani tolerate pe yore cheza su tawa khande mo khande yovra jini ge khanda you find a place in Congress okay dinde indiya di ge Congress la thobia la chik kheben chik di chungre ani thubo delia electoral system di kab the electoral system the first past the post system indi ro di ge ania Congress la thobia la phentor tine third general election gi jelia Congress la test kangi thigre chesang azu 1960s the dangerous decade la ne la gore kaisina 1960s nanglo liya kyaga la pe misi kangi mangbu thigre Penacha Shawarjina 1962 la kyaga ma ke budwa ti ke ta kangish thigi yore chesan dinyem dolia ta poverty yore inequality kange yore dige chazang gi kang liya Nehru ji khona 1964 lo thongre Nehru thong ne khanda Congress liya kheba shukshmu pe durwa ta thangbu delia Nehru thong chawe je le ta Nehru chapla su leires wa ti la du thangbu delia ani kunju gi ta chame gi Lal Bahadur Shastri Quran Prime Minister Shagudus Lajen Lal Bahadur Shastri Quran 1964 ne chini 1966 padulia Prime Minister nangre ne Quran gi Prime Minister na wake up dilia kangi pe mangu thigre pe na chasha wajina thangi shubana shire 1962 gi ma kya wi jumzel te ne economically ta khanda problems yong yebarwa di kanlia ani di monsoon fail cha che drought le wi jumzel te che food crisis chung che thana kyaga ki ari le robol rom khigre tine di kanglia thandu ya 1965 la Indo Pakistan war ma di kyabe jumzel tine yam economically dile kangi manga thigre chiza di kangi ni de dolen che dulia jawan mangmi che kisan shimba ani dini ni ta khechimbu shu chagyu du ani khorangi slogan jai jawan jai kisan ane pyojana yor Shastri Khora 1966 la yan thongurwa ta Shastri thongsa wi jelia Prime Minister Susyo Gores la du ruwa ani khonju gi di kapdele Indira Gandhi da Muraji Desai okay kuni para la competition yungure ruwa ta Indira Gandhi Mura administration da politics nanglo la digas ki nyamnyu yo marte yine ke mola syndicates ki rokpa che amo thopgre okay syndicates la wake up delia Congress nanglo la yewe ki member nyingba che influential members digele syndicates legre tadi term the young science leader so it's important for you to know what syndicate is okay kanda syndicate ki ropa chibe jumjel te ne ani Indira Gandhi thop che so she becomes the next prime minister syndicate ki ropa chigo jumje kharsna the syndicate ki sambal ya mon nyamnyung sta medu ani khunju ki khari labra ine ke nyengre samche di ki khanda jumjel te che mol ropa chigre but it turned the other way around okay ta dine third general election ki jelia ta fourth general election lirwa fourth general election di ta for the first time ani Congress di Nehru mewe ki thone ani ta contest chigorwa chizan di ki result di ani pet khora national level the state level ngijaliya Congress pet khora pemisi gi besho nyung dure okay so kanda general election kanda gyaga ranze ravane sungche rwa ta third general election phaduliya pet khora sweeping votes ra rwa ine ke fourth general election la pet khoro yosho ma nyung robe jumzel te ne de che di term del khalas na political earthquake lagre okay one party dominance ne khadil chare political earthquake so the political yosho digas ma cha gowe gi jumzen khare uji shungji pujil central government chi pujil ma yimbe gi state lepe mesi mangu sagirwa chesa sa gowe jumzen kharsan thangbudelia ani economic crisis ta di kab de thangi shuyimba kyaga di 1960s nanglo la dangerous decade to there is kinds na di kab delia ma ni shorswa
thanda 1962 la kyana nyamdo ma che 1965 la Pakistan nyamdo ma kyawe gyumzel tene economically pet khor suffer chigi yobare di kanglia ani khari chungris la wajna monsoon failure charis la mimba monsoon failure chabe gyumzel tene drought le bi gyumzel tene agricultural production yungumarwa ani food shortage li rwa the food shortage dinde ki chane konju ki pet khora thana gyaga gi foreign exchange reserves dige de pet khora zo je pemisi gi kange ma uthere okay niwa delia ta dinde gi ani kange ma uthe de kap delia khala gongchmu cha da di kap dol num ge gongchmu cha ru ani khala dige saje dige cha sang ji gongchmu cha du ta mim lega mim tige gi lega mewa che di kap la mima gi ta protest che ruwa je mima gi shung le ya protest di chijo di kya shung gi Indira Gandhi gi government gi mima gi kangi lama de bache di morangi ani law and order problem dinde jelang ngi chebe thone mima gi kangi dige di setup ma chebe ki jumzel tene ani di mima dige ya mima dige lung lan che di gi ani thandu ma ke kya da dide che ani ta Indira Gandhi gi shung ya changme gi kwa khasa nirwa ani kyunzu che di dosi je go zure okay sumbudelia non congressism the non congressism di tanda Ram Manohar Lohia khorampe misi ki khechimbu chadi re ngazo khorang kolia jail jangurwa khorang gi and non congressism di go churwa di non congressism lave kapdelia chi khoran go chura congress main be gi political party ani shimba ta tadup loga yu dige chasanga jingem do ruru chi che ani khunju gi congress la khapte chayare okay di kaisna khoju khari ha korsna nganju thanda podole vesho mara yagi gyumzen di Quran zu pha chu khanda divide chibi gyumzen reshas kesi khoju nyam do jille thoburaji na ani congress tende tip thu res lapche tinde gi ani congress mai bi party chama nyam do ruru syo thurwa di ge ani ya congress gi vesho chik dus che ma chare rwa tine thanda shiva deliya defection lana it's a term okay di khane chilawsna penachashana michigra congress party chine ani ko election top rida ine ko election top chawi jelia ko party ti sha ne ani party sheba jil join chirwa tala de ko yosho de panyam do khirurwa so that's what defection is and congress kapdelia didu congress 19 khanda 4 general election kapdelia ani dinde mangbu chung congress la dinde mangbu chung rirwa penchashana state sumlia dinde chingwa gi jumzel tene congress shorgire okay tinde ki yangse jiu gyawe gyumzel tene ngazu expression je kanza lerwa penja aya ram gaya ram la je tinde ki ngazu term ji phiju lere di kapel rwa ta di galia thanda 1967 election gi jelia and congress kharchis lana congress khangil phigre okay it gets divided into two congress O which is led by the syndicates lana thangi shuimba it's a group of powerful and influential leaders within the congress party okay and in Delia congress R which was led by Indira supporters ta split chago be gyumzen thangbo delia difference in ideology syndicates ki khanda Indira Gandhi ko go gi gyumzen kor kharsana Indira Gandhi ki khunju khal nying re samrete yine Indira Gandhi ta syndicates paral taw thungu yo mare Indira Gandhi ki syndicates khal nying yo mare di kale khunju taw pet logare okay syndicates dinju kharsana pro conservatives re Indira Gandhi morang kharsana pro socialist re ani di kala Indira Gandhi ki khunju khal che nying medu di ki ani khage jumje chik di chadere New Delhi ani Indira morang ki ta ideological conflict yordingal nge thangi shuba mo bet kora pro socialist race chiza mugi 10-point program 1967 la dinich launch chirwa di ki nanglo liya bet kora la left ani ki tawashuk chumu pe yore okay tinde indirwa ani di ta syndicates ki dela ani guni gagi yomare delia samju shukshumbu yore dine sumba delia Indira Gandhi yang kharchisna ani private purse ti abolition of private purse le do private purse ti mewa sure private purse na khande chil lagos che shuna tanda princely states dige di ta kyaga gi wol jugi is la burwa kyaga wol jugi is la savi chelia khunjulia special privileges okay khashish te open chashina private property nyaya re ta na shingi ani shungi allowance khala consumption nangore okay di khanda Indira Gandhi ki dige chaza meo sugre okay di meo suwe galia ani megi khanda bank mangbu shuji nationalize ke sugre di kapdali deputy prime minister Moraji Desai
Koran ta kan finance minister giren Koran gi Indira Gandhi gi siju delia oppose chiwi thone Koran pet kora shung ne gombo shugre okay tine the president election the immediate cost of chagur was split cha chidula ti kharsina the Zakir Hussain president Koran thongur ro ta Koran thong sa ve gi jela ta Koran sabla president ku ko gorwa the president ko yala syndicate ta ya Indira khuni paral ta wa thungi mare syndicate ki N Sanjeeva Reddy di kapdele the Lok Sabha ki speaker rirwa khura ani president lakundu yore chesa kunju ki khura nominate chile so he becomes the official candidate and Sanjeeva Reddy in a Mr Reddy khura rwa Indira Gandhi langema ne chini ta khanda long time opponent dojre khanda Indira Gandhi lo oppose che dinge dojre dinde indi ta Indira Gandhi gi dinawa marobe gi chitne ani morangi sula encourage chislana the vice president di kapdele vice president VV Giri Quran liya ta kina ani morangi kyablo la thunche myegi ko nominate chigre okay ta ko nominate chije khan thama thapshu deliya ani yosho chive kapdele ya VV Giri Quran thopure ta VV Giri thopri ruwa ani ready shorts wa official short gi re and dine syndicate ki ta mola dibe kya ani maga chiche Quran thama thapshu liya ta prime minister ne ani khorangi expel chire okay congress president yorwak ta congress president ki ani Indira Gandhi khoran party ma pigre ta pive kaptelia ani Indira Gandhi khalasana morangi congress ti ngune dis lagta khanda 1969 la congress ti tupsi je khangil khirwa congress o la che khanda congress organization led by the syndicates and congress R which is led by Indira and her supporters Congress requisitionist lagre okay next we have is the fifth ani general election the congress was split chasa vigjelia and Indira Gandhi ki the morang ki wesho debet nyung roi ra hine ke thanda CPI okay CPI da DMK Communist Party of India da ani DMK di nyemdolia kunju gi rogo chewe thone 1970 padolia mo gi minority government ji khanda rule chin dir yine ge ta mo minority shung di ani simde me ve jumzel te ne ro ani me khaji sana ta lok sabha di dissolve chiro chis lok sabha dissolve chewe thone mid term election ji chiro chis la bure okay ta mid term election chewe kap delia an changme gi ta congress o di thokre samgo ro khaisna congress thanda r di ani sawa doje kunju weak party doje ngunji doje ko kinds of faction doje ngunji chicherwa and di ganglia the grand alliance lache largest coalition tindich form chide the di nalo lerwa communist mai begirwa the non communist non congress parties dige chacha jinyem do zombik thone kunju grand alliance and alliance chimpu ji form chigre ta khaisina di 1971 ki election di congress robo chingi di communist party of India robo chi de ro chesa dingi khaptelia grand alliance la ne form chigre okay yine ke 1971 ki election di congress pet khora thopgur okay top ni chesa del khalaus na ngu restoration of congress kaisna one party dominance ne chini ani pet khora ma sa so for general election la the fifth general election la congress shu ya top gure chesa nyema di larso chidu so restoration of congress la gyore okay the congress di 1971 election la top gure line ba the top go gi gyumje khares la na top go gyumje di ani Indira Gandhi gi the political strategy election di thobe chedulia mugi siju tamanda stingirwa penchashana thangbo delia ani garibi hatao kaisana shemba dinju gura grand alliance da dinju khari phuju chisana Indira hataos la guri khunju slogan di phuji chire okay di slogan di chablia ani megi khari phuji chislana ani garibi hatao khunju gi Indira hatao lago res ni nge khar lagyo ani garibi hatao lagyo islane di lapche and di gi molaya mito ta mixe gi ani dalit sta nanachi gi women the unemployed youth dinjene mo vote pe mangu ragre okay neverdelia megi ani socialist agenda megi mangche di kapdelia focus chesa di mitol chigre kaisna di kapdel mito manga yorwa chesa dinde indu megi penchashana ani land ceiling soya inare dagana shingi ani penchashana assets dige chaza me nationalize chigi la do da ani dagana land ceiling reform sugi is and dagana private purse da dige di megi sichu su kapdelia delia ta mito mangshujil phengi du melaya she gets support from the poor people
those chine khanda Congress ra central government chikpu jila mai be almost in all the states ke and me election thopure. Okay, so you call this the cheza changmal thopdi ro nyeman ji rangja chaswa cheza Congress ki position di restoration of Congress lagi ore. Okay. Okay, tang azu challenges chawacherwa Congress system chawache. So next we will do multi-party coalition system. Okay. The multi-party coalition system ladi ro system di nanglo ya multi la dwa chezam political party mangbu pe yore. Okay. Political mangbu che and dige political party dige chasan they all these parties they compete for power. Okay. Dinde indi ro ta single party ina re ro ani single political party mangbu yudu ro single party chik ani election thobe teskal khakbu ro je ro sida dinde indi political party ni ina re yana ni le manga dige di nyemdo ani these ringarda. Okay, they come together temporarily to form a government. Dide chila khalos na multi-party coalition system lagore. Okay, party ni ta ni le manga dige di coalition nyemdo zombe thon temporary da permanent chana ani ya political party sawa charuwa so temporary nyemdo zombe thon ne shungji simgi na dela an multi party coalition system like. Okay, chaza didi jagala state level na central level kala ngazungi sheng because India is a federal government, right? So the federal government into central government the state government yorwa ani jaga ki coalition government di state la ngi la chungre. Okay, 1967 la chungre state to imbraji na pinchashana 1967 la ani Bihar nanglo liya SVD lan chungutwa di nanglo liya political party pinchashana ro SSP ta na sing PSP nyamdo liya ani CPI da jana sangche di chibu mai bigi Punjab do imbrajina Punjab delia ngazugi di leire khasa United Front leire ro United Front di nanglo liya Akali Dal Akali parties penchash sant ta master group ni chachi and nyamdo Communist Party CPI the CPM. Okay, SSP Republican Party Bharatiya Jana Sangh dige nyamdo zombi giya United Front lagi dwa cheza state la coalition di petkora central government le ngel chungure. Okay, the central government la ani coalition di 1977 la chungurta the 1977 6 general election la Janata Party coalition government the form chigi yuwa ini di chi mare khai sina di shung di thuks machi ne thu mari and di jel ya rangja Congress li dwa ta Congress bet khora ma mewa cha che ani era of coalition rang go chu e jor di 1989 ne go chu yu nganju gi 1989 the beginning of the era of coalitions at the central government shigi da che ani end of the Congress systems la che la su tuksore. Okay, cheza 1989 di nganju gi central government la coalition government di 1989 ne ko chu dislagore. So it was at this year that we consider it as an end of Congress system and the kabdile political party sawai pe misi mangbu lere. Okay, those chije nganju gi Congress system chawa chera multi party de chawa cheta will do the final one which is bi party system in India. Okay, the bi-party system la wake up the bi la na ni la gorwa so di nanglo la lungbas nanglo ya political party ni main ni che political party shimba yu sigirta yo ma se khunju gi election contest ke chi sigre ta na shingi seat ke rwatis chi top sire yine ge shung sime jorwa shung sime di khanda possibility di political party major ni lu joch. Okay, dinde chigla nganju gi bi-party system la rwa. This system di nganju gi USA the United Kingdom diningil thoya re. Okay, ta jaga di ya nganju gi multi party system reda yine ke choni den te wake up der ya bi party system de yo ro jure. Okay, yo dan de nganju 1998 ne nganju yo jo ro jure khaisina di nanglo la ta political party mangbu yorte mangbu nanglo ne bursu thunge di ani political party ni thangbu delia nganju gi BJP che nyiwa delia International Congress. Okay, BJP ro chashana 1986 April la form chigre ro korangi the political party di right wing re. Okay, and konjugi tatup di integral humanism antudaya da hindufta which kyanju details ni di lagme ro kyanju ki YouTube na lo detail di nganju di khorang kan ya loga jor wa disiruna ta na shin ki ani konjugi key issues tini kharsna ani Jammu and Kashmir di kyaga nyamul integrate chere de cha re ro ta na shi Ram Temple gegin slabre de cha re ta thanda thama delia uniform civil code sugin slar ta di chipus hayure.
okay and thade chalia ruling party re ani political party ti ta pet khora huge ma khabe chingcherwa an thande chalia political party cheshu chik cha deure okay New Delhi and the International Congress di ningba ningya re rang kyaga rangje marang kholiya form chikyore as a pressure group in 1885 okay ani International Congress di it's neither left nor right okay so it's a centrist party korangi tatup dikharsna social democratic re dagana shingi secular ani secularism promote chere dagana shigi mix ukani weaker section gi welfare ya shukshmu petta gi ore okay and thade chalia ani korangi status dikharsna it's a opposition party okay tha jaga di ya tangi shimba multi party system ringi ingilia bi party system lago we gyumzen dikharre okay so the appearance of the bi party legirwa bi party thongwe gyumzen dikharsna thangbu delia lok sabha nanglo la ani political party dingi gi pe dominate che deure okay thanda bodo vote mangshwe ro khatuina ani khuningil ra deure yamena ro BJP rana niwa International Congress okay yana national congress rana niwa di BJP so khatuina khuningil mangshwe ra diyor chikche niwa delia formation of the government thanda phadulia general election chubdun chungyura lok sabha election chubdun chungyura chubdun di nanglo ne ani majority seats range thanda bodol majority seats ra che shung sim thungi political party dingi ma chungyo mare dingi mai begi political party shimba su khanjil thanda bodol majority seats ra yo mare okay sumba delia ani completion of the lok sabha term ya thanda bodol ya shung mangbu pe chungyo te ne shung mangbu chungyo nanglo ne term gangza complete tang thunge political party thanda bodol ni ma chungyo mare ni chungyo de ya BJP da International Congress khuningi re okay Shiva Delhi a regular alliance and its leader chidangi gyaga ki political party di kopshe sum dosna gyayo ra alliance sum nanglolia National Democratic Alliance di the 1998 la form chibe thoni lead chingi di thanda BJP che Dangna shingi New Delhi United Progressive Alliance UPA le duati 2004 la form chire which is led by khatuina ta khanda Indian National Congress ki lead to chi dig dwa ani sumba dele kharsna the official no official leading party ta chibal hangma dige dingem do jomgo re ne dela leading party mixes kheyo ma sheza ten du khorani di yang khuni ngi re dwa lead chingi di NDA the UPA by BJP and Congress okay chizan dinde indu di ke yang by party do sto yungu dwa na bachi ta na shingi ani party dingi di lok sabha la mena met mirung ro chade race la wora kaisina party 1998 ne chini thanda bhadulia party dingi gi khanda shungla directly ina re indirectly gi shung sim ni de yore cheza khuni me original ro lok sabha di incomplete ho chre okay diche dine ani political thamadelia familiarity with the people the political party dingi keta cheshu indu ro mima imbarjini gi ro political party dingi la political party shembal lhaka dingi la familiarized chayu ro ani rangsing gi di ke political party of the lamsang or BJP da ani congress mashi mathong yu roch chisa di ke yang pai party ki number ji shukshmuste yongore okay so din du kyaga gi ngo pai party system di ani 1998 ne go to res che lavere okay dus chi che ani nganju gi ta chapter di tomshi masun dus chare ne thangi shubna shi details ya ku chi che khen gu yu na you have to watch the detailed clips on this chapter okay I hope you have understood the gist of the whole chapter thank you very much